ngwana o kwa conditioning kana ga ise ba dire bo blood test boeng ke di features tse ding gore ke tse le gompieko le khona go mo identify ha ke tsamaya le ene ha gain ha le kana ha kae o bo khona go identify gore mothole o harologana le bana ba ba that is why go ke tlhela ba re bana ba Down syndrome ba tshwana le maabane hela jana mongwe nare wana mfana maabane ko mathethe o no o sa batle go bua le nna and I was like mathethe so sa ntlha ga ke itse mathethe so ha ke sa itse ko mathethe no, how would my son know mathethe and innocent ja molela ke makare mona mo go ra gore ko mathethe wa bo bona ngwana mongwe o tshwana le a re tlamma ka re motho ke ene ke makare nyaga se ene ba tshwana so that bana ba teng ba tshwana di features tse ke di go bolela ntse hela tse ke tsone ka ha ba ntseng ka teng ba and gape ano be ha ba setse ba tla go golano be ba nna ba khutshwane ga se batho ba ileng gore ba tlhaphologa bana ba lele ha Fifi ya bua ka ene it has 3 stages no yo ka tlang a le very mild o ka khona gore o ka re wa tlhaphologa o khona go nna molele o khona ka re yo ebile go ra gore o khona go nna le ditiro tse leng gore di harologana nyana go le go nyenyane le ba bangwe emma okay ke a leboga mengwako ke batara mantha ya di genes ya di khantsa lo sika gore let's say maybe ke le Down syndrome di chance tsa gore ke nne le ngwana o Down syndrome di tsamaga kae kana maybe both the partners like the husband and wife ba le Down syndrome both go nna le selo sa gore ngwana bone le no ka tla le Down syndrome kana it's not given. Okay, ha se ke se itemogetseng ke gore ke lemogile gore batho ka bontsi ba bana le Down syndrome ha ba ya go tshola bana ba tshola bana ba batlang bana le condition ya Down syndrome ha ke tsore a ke ka gore the extra chromosome that copy ya chromosome le be santse le teng mo mading a bone ya no hela ba re ba belega le bone ba tshola Down syndrome the first time ha re na le bokopano ja rona ja Down syndrome ha ke setse ke sena ke joina mokgatho as a new mother I remember gore ke itlhetse young mother ana le ngwana tele na tla Down syndrome hela tshwana le mmagwe so ga ke itse gore the father ene ine le motho ona le Down syndrome kana yang but I saw the mother and ga ke aka ka botsisisa gore a ra go ene ke o siame ga ana Down syndrome but hela se ke sitseng ke gore chances are high on so many occasions ba tshola bana ba batlang bana Down syndrome le bone okay potsengwe ke e tamothalo go nyaka ka gore supile gore o thalose khantele ka di speed tsa di chromosomes ka no supa ya no gora gore ga gona se mme a ka se irang ha itsholagetse to try and prevent such a condition mengwako there is nothing hela jaaka mme a boletse hela ha mme le re ba kopana modimo a ba re ke tha motho o thaegile ha modimo a dirile ke mo thaile wa condition ya Down syndrome o thaegile there is nothing kore le ga e ka re ha o tswa ha ke re gongwe o tlhele re gakolwa gore nwa dipilisi tsa iron tsa calcium folic acid and all that those cannot do anything instead dia go dira hela se se tshwana le sa ngwana yo normal mo mmeleng wa gagolo a kgolo ya ngwana hela gone ha modimo a laotse gore yo conceiving ya motho yo dirilweng tsatsi leo motshegare yo kana se go jo kana mosong yo ke ye heletse hela gone ho all right ke a leboga mengwako are clarify hana Fifi khanya gore Down syndrome is just a condition I get gore it's not a disability help us understand that ke kare ka gore mo Botswanela rena le go bitsa mongwe le mongwe kana ba re segole bile ha banke ba re mona le bogole so that's why re hela re classify hela re be re tsenya ka hata se ga bracket ja bana le bogole mme hela yone ke condition seemo sa tlhaloganyo because ga o ka ela tlhoko Down syndrome e ya ma tlhaloganyo gore ke e fall under intellectual disabilities so that is why re hela re bitsa gore is a disability but for me Down syndrome ke seemo ke ra gore le ga ke mo denialeng get me right ke amogetse ngwana ke ga ke ga ne ke ka mmitsa mona le bogole because of course there are features tse di kgonang go supa gore motho yo o na le Down syndrome but for me Down syndrome is not a disability it is a condition okay all right so some of the challenges ba kopanang ka le tsone because no ke uta o mention khanya intellectual disability or intellectual challenges tsa ba kopana le tsone in the school environment ke tse di feng ba tshwarela khakaleng kana what exactly happens let me come to you
Well, ga ke tlatsa kgang ya ga Fifi pele ga re tswelela kae ko gore ngwana yo wa Down syndrome the reason why gongwe re ke condition is because kana given time she is able or he is able he can be on your seat, he can interview. Wow. He can be behind the cameras and do it. Kore condition ye ga ke ya ka re bua tlhaloganya ga go e bonya mme hela wa goroga ga go iwang teng. When given a chance. Given a chance. Okay. Yes, given a chance. Se ileng gore go mpie gore le mokgatlo re leka go bua le batsadi gore let us give them a chance. Nna ke le motsadi ke nna ke tshwanang ke go ga ngwana yo chance pele. Because ga ke sa mo he chance, you as my neighbor, you as my sister, ga go kwa khona go mo ha chance. If I give him a chance, you would see gore oh she's giving him a chance or her a chance. Then now let me do this. So now coming back to your question. Re na le di unit mo gae. Tse ileng gore da special units for the special children ba re na le bone ka go harologana ga bone. But you would find that go na le di challenges because they get into that unit ba harologana. Go na le ba go tweng ke ba LD, go na le bone ba ID. No bana ba LD kana ke the learning disability. Learning disability, And okay. Learning disability ke a be le ngwana hela yo ileng gore giving a chance le ene ha nnetse hatsi go sa tabogiwa le syllabus gore re hetsa syllabus le ene can go through as much as le ene ngwana wa intellectual. No, the challenge in na re bona re le batsadi go gore our teachers from go di instituting go ba rutwang teng, we have my teacher are specializing ka ID and we've got teachers who are specializing ka LD. Okay. But when we come to the practical, the classroom environment, yes, you would find that the children are being given a teacher wa LD. And this teacher wa LD, yes, and this teacher wa LD doesn't understand the child wa ID. Therefore, they are left behind, very much behind. Mo ileng gore o end up a tswa mo skolong at the age of 18. Mabana ha re le ko Moroka, when I say mabana I mean some days ago. Ha re le ko Moroka, the children were being now told gore le batona now le tshwana gore le move from the school le boeleng ko lapeng le go tsene ba ba ka hata ska gore ba bangwe ba santse ba le the space. And o ya ko lapeng antsa le blank because of gore ko classing o na sa kopana le the appropriate teacher. Ba lwa hale le hale go a utlhelang le gore ba nnile le sego la gore the actual teacher wa ID o khone ka re kana this teachers ba ID they've got programs for these children and with the programs for them given the chance if I was to advise in these units we want the inclusion, we really want inclusion to be part of, but let the inclusion be in such a way that you measure ka ha dio di tsamang ka teng. You don't just say ka goreng ke ba tsere ke bana le bogole ke na le unity e ha there they are. No, put them ka ha ba tlhaloganyang ka teng, give them the appropriate specific conditions. Exactly, and give them the appropriate teachers who have been taught. The ID teachers ga ba tsoko ba tla ba itse program ya gore bana ba ba tsamayang ba tsamaya if they are given that kana itlwa le gore gona nna re na le challenge ya gore bana ba ko malapeng ga gona diphata ga ba hiro. O need to find gore yo wa ID o ko lapeng ga hiro, then ba LD ba teng ba mod fielding ke bone ba ile gore they are supposed to be doing that. And ana ga ba dira ya le gore a gone rona ba le ba intellectually re why bona if it all the system could be such specific programs tailored for specific conditions, exactly, then they would be enabled enough to reach their milestones. Exactly. Okay. You want to say something? No, just to add gore yana kana re bua ka bone ba le mostly in a primary level. If they were given the right teachers who would have the programs for them, kana bana ba harimo dinaling ya bone
le ga re ba kgona. Emma. With them you pick his talent because they've got talents themselves. And then with the talent that your child has, the teacher or ID will make a program for him or for her. Yeah. And then this child will be able to follow. And then there's going to be this transition. Ga ba tswa go te tswang lengwa, then it's something that we call transition from school maybe to work. Yeah, And then if it's transition from school to work, go raya gore e be re ba rutile le bone ba ileng gore ba hira bana ba rona re bakile go one or the other ra ba involve ha re kana go na le program e bitswang go te IEP e leng gore ma-teacher ba e dira ma-teacher ba e dira for the program ya bone bana ba. So ka tsela ntseng jalo yaanong ba hiri ko ntle kwa le bone re tshwana gore re ba involve ba itse gore ga re ntse re let us be inclusive ba hearing re be re ba rutile le bone gore ba tlhaloganye. There is this research that has been just going on here, transition from school to work, which has been done by Dr. Mangope ko UB. All right, that's how you'll touch on it. Thank you. Emma, you looked like you wanted to say something. nya ha mangwe kwa bua ka kganyo na inclusion khanye ne ile hala go no gore kana no ha go ta motho ile gore ke wa learning difficulties a tla go ruta bana bothehela go ra re ngwana Down syndrome o togelwa ko nte ga addressiwe because Una at a disadvantage. Una at a disadvantage. And this is the mistake that we are doing at schools because le gona na re ba tsere hela in our normal schools ra ba ruta re le ma teacher ba teng mo dikolong tse di normal bo le dumang ba sa tsebana le di units le dumang primary ba na le di units tsene tsa di disability mme ha ba ruti bana ba Down syndrome ba le hale ga re ba kgethololo but ra re a go nne le motho yo maleba yo o itseng gore ha ke dila le ngwana Down syndrome ha ke solohetse speed sa gore ha ke mo ruta 1+1 o ka mo tshwara mo biking ye kana biketang a itse pace ya go tsamaya le ngwana because to tell you the truth wana madithapo gona le bana ba Down syndrome ba ile gore ba botlhale go gaisa bana ba ba perceive yang gore ke the normal children. Okay. So se kopang la ke gore let the relevant people in ne bone ba rutang bana ba rona ba ba tataise because gompe I have an advantage ya gore I'm a teacher myself. So go ra gore ngwana ke o nna at an advantage ya gore gona le dose ke gona gore ke di mo dirise because ke tlhaloganya seemo sa gagwe ya no imagine gore ha gona le motsadi o mongwe e leng gore ene ga se mo ruta bana ngwana ga go wa latlhelwa le ko sekolong ha ngwana tla khante le ngwana o tswa mo sekolong a sa itse le ha ile 1+1 a sa itse le ha ile lina na re se re nne di crack kana ba kana bothalo go hitamang but give them the basics tsa ba ka kgona gore ka moso le ha o monela change a itse gore la ka go te maura ja go kana motho ntsi that's all we want. Ke a leboga sesfifi mo gore ka lapeng puisana rena ya tsela la re santse re tuela bagobi nna le rena o ithute ka Down syndrome. Reloaded. Let's go. Wanna feel alive, but I ain't. How I keep on. This is where it's at. This is where all the magic happens. How is modimo re lemoga modimo ile ene modiri wa dilo tsotlhe Yeah. ebile gape re lemoga modimo ile ene rarona le lesedi le letswai Yeah. la ga Kriste mo lefatsheng. Mo thulaganyeng ya lentse ye ke nnang ke bua gore e na le maatla e nonofile e re tsamaya jalo ka nonofo ya moya o boitshepo
go amogela gape motho wetso ga le gore ke gone o tsubang television ya gago e lebeletse Let's Talk Health sethogo sa rona go ipone se tebagantse le Down syndrome. Ne re lebeletse like the challenges in the school setup. I get. A re kwa lapeng ya no re beretsana mo the general public. Ka simula kana Fifi. Di challenge hela kwa lapeng ke gore so sa nthahela ha o tla ona le ngwana o nang le Down syndrome. The siblings hela gore o ba tlhalosetse seemo sa monna bone kana gore ngwana o rileng o ra jang. I remember wa me ke last born tota ile ma ke ska last born ke re modimo mo ga isela so wa me ke no wa boraro I have 3 kids so ke no wa boraro yo ya nong ba babedi ba o motona na le roughly 10 years yo o mongwe a le 5 years ha ke tsholao so ya no gora gore ke le ka go thubegela batho ba dikgang ha ke tsena go lapeng gore kana nna na o teng the excitement and everything was there so ya no I have to tell them ka ngwana gore ngwana o tlantse jang so I remember trying to break down syndrome to my children gore nna na o na le seemo o na le Down syndrome bo ngwana ke ha ba mo examine mma ba tlhomola pelo ba ipotsa tota ga to ngwana o rile re mama but Nana is fine ba mo checka matsogo menwana gore go ta gore o rileng a hanang so I tried to explain to them ke ba bo re nyana na ona le seemo nyana se sentseng jana bo go tsamaya wa go simolola go tsamaya le itinyana le bo go bua is going to be a slow baby so o motona luckily because ba tsena dikolonyana tse di kgona go ba tlhalosetsa dionyana be ke re ba capture nyana o nna ipotsa gore go tewe nga nna tota bile ke nna mpile botsetse mmangwana ke a le ka go nkgomotsa I was cause ne re la go tidino hanto se le go go thola kana motsetse mo tswene ngwana o thola ke ditsala di tla go ya mahaba bona gore a utsugile so ne re la ke uta go tidino hante ha gore ke tla from the passage to the sitting room ke tla be ke thubegela ka selelo because hey it was really tough because ne ke ipotsa re modimo why me of all the other people ke a go khona ngwana o ke a go moreng ke modimo so my husband was my pillar of strength and ona nna nthare fifi modimo ha sa monelo wena no batla monela mang so luckily for me ke nyeske monna tumelo e leng gore na nkgomotsa le motsadi wa me was there for me mama ene kana ke setetemma na ba re ka go thubegela re la mmogo re lebile ngwana so re kene na le ka go ntshwara ka letsogo tota nthare baby this is just a normal baby rata nna na hela re mo godise but I remember every time ne re ha ke amisa ngwana dino it was very tough ne ke nna hela ke lela le ko tirong after maternity ha o bela ko tirong the excitement ya gore everybody would be asking everybody would be asking how is Nana quarring and it was very 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 difficult ke ne ke lela ke ne ke bopa me I remember I'm a size 36 38 person ke bo se ko tirong ke apara 32 no go le bokete no go le thata and but eventually look at you gona I'm glowing significant so gompieno go boitoka and then family ha itse go accepta nna no itse go ba tlhalosetsa o sa shaye awe ya no khange gore anong mo tsenya jang mo disikelo theka bophara and of course ke gone go ya nong kana wa itse masika ntse jang ke gone go eleng gore di tshele le dipotsotso thi dia go tswa teng go te oh tota fifi ya se gore o tsweletse ngwana di phate gore leng ebile ka re o di shebile yana whatsapp so but then modimo ke modimo o ba re bile dipelo ba sengolotse go tlhaloganya ke ba rutile and ba mo fetse nna ba tshela le ne sente ba mo lekola ba mo rata I'm excited e be ke ta go bona le disika le lengwe la bo mmangwako ana gore ke tsenela mo mokgathong e sala ka ke ba ntsenya mo mokgathong ke santse ne ke na le I think the first time I came to the association ngwana ke nana le dibeke tse sekisi that was when I started joining Emma. Look at you now your contribution is significantly towards helping the society on a general scale which is good I get mengwako the challenges briefly hela tse o no ile ngwa ditamogela ha ka hantse o godisa your son who's now 29 years ke tsa re tla le answer magadi a no mr ngoko ke kana bile ke buana ka mka le kaula la wesele ke le dodana so le gona ka ba ileng gore gongwe ba ne ba ntse ba re go roa ba bua ka monna wa rona ka re ke motho le bone well di challenges se tota sa nthantlhala mo go rona go re nna ke tshwana go re ke amogele se modimo a semphile ke rapele gore a nthuse ke amogele it's not easy I'm not here ke batla go claima gore go motlofu we cried each and every parent of a child with a condition o a lela a ipotsa gore modimo why mme ga o hetsa go lla o tshwana go gore modimo ke amogela se life has to go on yes ha o santse le gone mengwa ke sa tsene gano go na le provision ya counseling go spateleng like we sedula maikuto tota ba le ka go thusa to really accept the situation
hey o itse gore keng lehatshe le re ha ke re lehatshe le re ga ke re la Botswana hela ke ra the world in general botshelo bo bonako bo faste mo ileng gore ga rena di provision ya gone gore ga ke le mo seemong se ke ka tsawa ka bewa hatse. The only thing that ba ka se go raya and ba se go raya in 5 minutes ke gore ngwana condition ngwana teng o tlo go tshelela ka ngwana mongwe le mongwe hela se salang o ta ba le bonya. But that is not enough. Yeah. But fortunately with mokgatlo wa Down syndrome where we have left our numbers and our flyers and everything ba re kgona go ba thusa jaanong ba tle ba marabara jaanong ha o tswa ha o tsena ko lapeng number ke letsa mmangwako letsa maphando letsa maphale ga o letsa batsadi ba tla tla go wena ba tata ba bua le wena ba ta ke rona jaanong re dira ntshidilo maikutlo mo batsading ke sone so bona bo fifi go mpie le veteran yana ka go ba ne ba bolalwa hela go twe go na le bo mmangwa ko hale ikopanye le bona ga re ikopanya le ene gantsi 99.9% of the time ra go ene pele re le batsadi go tsong hore be ra go ya go ene re na le bana a ba bona ka go harologana ga bone a ba re so le ra gore motho yo le ene o tla gore be re motho wa gore gore a ba simola amogela jaanong ga o sena go amogela ke gona anong go tsena mo disebile but it's not an easy thing kana le babedi o itlhela le gore mme a ke re Motswana re mme o tshwara thipa ka ga bogaleng so o itlhela le gore mme o amogela ka bonako go na le re o bokete go amogela ene ga le bokete go amogela ba a gongwa kgona gore a ba itse le mme gore a tswele go ntle ka kgannye. We've got about three cases mo ga borone tse leng gore batsadi ba santse ba itswaleletse mo tlung ke tla boela go gena mo go dikola peng gompieno re tebagantse le Down syndrome ha batla go nna karolo ya puisana rona ka re tshwaragela mo 316443 or 316443 ka tselantse jalo mo ka tswala mengwako batsadi ba santse ba itswaletse mo tlung ba ipotsa dipotso mme nna ke be ke re o itse gore go itswalla mo ntlong ga go kitla go thusa ka sepe go botlhokwa gore le ga ka se ke ra tswa rotlhe etego let one o mo lese gore ga o le rre le sa mme ha utwa go to gona le mekgatlo a tsene mo mekgatlong a nna go tlela ka di story o kgone gore le wena o se dilege mme mo mekgatlong mona twa teng bo rrengwa ko bo rre lo ko bane bo rre phando ba teng bo rre ra dikokole ba teng they are part of ba ene gore le bone they will mentor them the husbands ba basha ba kana the partners ba basha gore bomfana tsela ga se sepehelae yaano ga o itsa o itswalla mo lapeng o bo re ipolela gore condition yaano o ta dila le no sika go bala o gugula gore he di khantselo di bala mo go Google di tle go bolaisa sello le kobo because di go ikhurumetsa o lela you know what I'm thinking Helen Selubuyana ke dumela gore when these kind of programs if it all they are aired continuously eventually go ta dira gore go nne le light at the end of the tunnel but ba gone go bona ga re no se rena le batho ba bangwe ebile they are testifying that here Lord now we can actually come out in the open re embrace bana ba rona ra amogela re tswele pele ka matshelo a rona go ntse jalo okay jaanong ke batla go bua ka kganya ya gore maybe I'm just hoping that it's okay because gantsi ha re kopana le demo matshelong a rona ha o re siela ko modimong fifi modimo ka thusa go le kae in situations like this one because gantele no supa gore it was not easy for you to pull through and be this Fifi that we see now who's doing amazing things even tonight Emma hey dino go tshepa modimo go a thusa because go na le dio tse ileng gore wena o le no se ga gone go di bona dikarabo ka gore poswantha so santha hela ile ha ke nna le ngwana Down syndrome ke na ka shakalla modimo ke re modimo o rile ke ngwana gago o rile wa nthata why o nnela ngwana o ntseng jana but ha ke ntse ke tsweletse ke ya go ke rekeng ke khothadiwa le ke baka o lengwe ba me ke tsana Bible life hemma so ine inkemino keng thata ya mo go ditshane na ba nkemeno ke nthata na go ene ke le mo botsetseng jame because I used to break down a lot but moruti wa rona o na nketela khapetsa le ko lapeng a le ka go rapela le nna and go no go sa tsene na go na ro rapela le nna because I was here mourning grieving so go no go sena ope yo make sense to me na go so se one hela se ne se dira sense mo go nna ene ile mokgatlo
why because ke ne ke bona batho ba ba tsamayang mo sepele o le nna ke leng mo go one You're able to relate, I get it. yes le counseling ke ne ka e gana because I said there's nobody who's going to make noise to me and tell me gore ke go tshela jang le ngwana Down syndrome ena se na yene so ga ke batle go bolelwa sepe ke ope ke ikalahile ke be ke alahiwa ke bo mmeba ke be ke alahiwa ke gore ke ne ke na le motho yo neng a ntshegeditse ha re na le ngwana mmogo a ntshwere ka letsogo a ntha re fifi ke teng a re godise ngwana modimo santsane a re rata so eventually ke be ke hella ke bona gore o itse gore keng ha ke simola go rapela dino ya no mowa wa me kana go tla rapela mowa o dubegile mowa o santse o etsetsegile so ha mowa wa mo senona o re bega ya no o ka re go ntse go a sa go a poganyana mo go nna ke bona gore mme la go te Down syndrome nna ke wa tshega wa reng o dira tse di dirwa ke bana botlhe re mo lefara go amogela mo Let's Talk Health manne ke re ke na le ngwana wa Down syndrome era ne ngwana o rona re mo amogetse ka matlametso tota amen re mo amogetse ka matlametso ra mo rata gone ya ka le bua dilo tse di mo go ene tota la ba itse tota bana wow ke ngwana ke okay nne mangwa go tshwantsa ba mo itse ka gore ke ntse ke bua le mmawa ba re mangwa go nna mmoleletse gore ba tle ba le mo bokopang oh okay ke wa ga te bo gontlha wow tebi nya rena le ene mo mokgatlhong ya le re mo amogetse rona batho ba mo emma ke sone se se botlhokwa batsadi re thata ka lona ha le re thusa go amogela bana ba go nna motlhofotlhofo mo go rona mathata ke ha ile gore lona batsadi ba rona la ke tla dirisa le go la le rejecta ha ile wena o le mme o le ntate o rejecta ka ngwana yo botsholo ba teng bo nna bo kete for nna mme ha le nka mogetse ka ngwana ke go nna motlhofo le masika a rona go tlo nna motlhofo le batsadi ba ga ra itumela re molefe re tumetse thata re molefe tswela helalo o rotetse lenaneo la rona la Let's Talk Health modimo ke yo you were still where was I oh no I think no way said the emphasis was on how modimo a thusang ka teng in all these situations go nna le tumelo go a thusa because ila ke simola go rapela ke a kerekeng le ka ene nnana modimo mautlo le botlhoko a modimo a ba khona gore career through here we are re phimogile dikeledi la nthaneng ka se ka nna yana ka tla go bua ka ene ke sa putsi dikeledi re go here I am how ebile emphasis ga ya modimo kute ke gopola Isaiah 41:10 ring we should not be dismayed we should not be afraid for he is our God. He will help us and he will strengthen us and hold us with his right hand of righteousness. Exactly. Amen. So ha ke tse gore wena o ka re ngathala o reng hela mangwako o bona ha o ka nna le poifo modimo ibile wa mo itse ke tle ke gantsi ditsela tsa mba rata go tshega ke ba re ke nna modimo wa me wa tshela and ga tshela he takes you through ga o dumela mo go ene gore ha o tsamang teng ga se sepehela and se se botlhokwa ke gone gore ha o na le tumelo o bone ha o ba mantele ba ya o ba man le bone batho ba ba boiha modimo ke batho ba itseng gore sengwe le sengwe ke se dirilweng ke modimo e bile tshwana gore sa mogala thapelo e tona e morena Jesu ana e ruta ba ga go ra itshoko le godimo e na le hiring intshwarele melato jaaka ke itshwarele ba melato lena and how le motsadi o go through this ga ile gore o no le molato do gone ga o molato emma o e rapela jalo ya go bulegela e be go supetsa tsela ya gore ya no you walk through with this child le mo kereke I'm a Methodist emma and being a Christian is one of the best things as a parent of a child with any condition because o tla ithuta le go kola modimo o kopana le tse ba tlhanka ba modimo ba kopaneng le tsone botane le bomang mo botshilong ba bone o bo bona gore le wena ke kgwetlo e leng gore ke ha modimo a batlileng gore o tsamaye mo go ene mme o mo dumela o mo tshepa o itse gore wa tshela mo go wena you will go through re ga o botse ngwako
ke le kaula wesele le leng gore gompie kwana ke mo lofiste go a thapelong ka lebaka la gore ke tshile ka kwana ba tsoga ba mpola makao. Wow. Ke a leboga. But his planes are not our planes and our planes are not his. Exactly. Kgantele le a ke ntse ke le botsa re seretseng mo phefong ne re tshwaetse ka kgang ya gore gone me ba rata eng, are they sensitive, ke batla re ama that aspect ya gore what are their interests, what are their passions, ha le ntse le ba godisa ka tsela ntse jalo. Ke ta simolola ka yona Fifi. Hey, so santhela batho ba ratang mmino, ke batho ba ratang music. Every morning go ga me ha ke tsoga ke tsenya 332 channel ya gospel, Trace Gospel. So I think a gona pina e pa sa itseng tlhama. She worships. Ebile she can even emulate ka go tsholetsa matsogo. Ke be ke ra go ke ha ra tla o bona ngwana ke o mo moe motho a modimo. And ke go mo le gore gape se sengwe se ba sa ratang ke di phone. Hey ma, hela so santhala ha tsena ha o tsa phone ya gago. O batla di game mo teng. And another thing, bana le botlhale jo bo heteletseng ja di phone. Kore when you put a gadget here, tlotso ha tle go itse gore YouTube o tsana yang wa reng, she's going to do everything and maneuver. O gone tla bila I download tse le dilo tsa di lebella mo teng mole, and she knows gore ha sa batle go lebella mo o pota ka ga gomo. So ke batho ba botlhale. She's 7, she'll be turning 7 ka November 8. Yeah, so music barata, like to listen to the music or sing or dance or to sing and dance. Yo, talented. Very talented. Ha le mo medirong. Sorry ke go go tse. Ha le mo medirong. O tla bona ka bone. Ibile ha ba utlwa ka DJ ga di tsamaise sentle. Ba ha go ene. Rena lo mo DJ Oats. O tla ba ha go ene. Gantsi bile DJ Oats ene o tsa matso se steke sa ga. O tla ba bolela DJ gore bona o ka re wena se o tshameka se ga se sone. So nte ke go tsenyetse se botlhale ka re wena o ka re ga o wa tsenyetse se botlhale. Ke batho ba mmino e bile ba bina. And ha ba go binela ha go re lwana o tla ipotsa gore and then ke eng go tebana le condition ke eng go teba reng mme le batho ba le hela mme di talente di a phikega go tsong ho mo lapeng you would find that how mmagwe e le motho wa garden a rata garden a mo invite she will be able to assist and she will be able to gore o tla nna creative wena o le motsadi o bo khona go lema gore okay fine this guy o na batla go tsamaisa jana let me le nna ke mmankanyetse ha ke reng mme ha gongwe ha re tswa ka go ha bana le there's this center ibitso go to I am go tlhokweng okay the teachers there ba di pick those talents from them gona le ona le idea ya how to make necklaces, the beads and the like a combination gore wena o tabo mo tlogetse ga di tlhakatlhakane o tlo go dira combination e leng gore you won't believe gore this was done by this child. They're also artistic yes they are wa bana so ka tseleng tseng jalo rona le one ma teacher a ke a buang le ID we pick the talent from the child and then picking the talent from the child o bo itse gore yanong ke tshwana gore ke mo moldele go ga o tsora ta go tsaya dinepe o rata go tsaya dinepe o rata go dira di-video so ka tseleng tseng jalo ebile gape ke motho o rata gore ga a ka tsa phone ya ga ke ne ke ithakere ke botlhale ke re ke mo rekela sedilane o tsa sedilane o le beela ha le o dirisa ne ke ipolelang gore ke smartphone ka gore ke gone ha batang go bereka teng a ke re lene ka gore jaanong ke tshwana gore ke tlhaloganya go tota le ene o tlhoka smartphone because and wherever we go ha bona tla mama second phone a batla go tsa snepe sele wa bona re bontse jang so for all different mothers or different families they've got their child se ba se phikile mo ngwaneng wa bone se le gore bona gore ke talente ngwana a bone a nang le yone and then they follow with it kompie go kwa game how about is the second born me we have got 2 siblings behind after him okay I ke re ba banyi I would say Maria ke kopa tiho and Maria will look at me mama why you ke manya pante mo lapeng ga o botse ke na pante mo lapeng whoever comes in wa pela teke ga o botse hot cup hot milk sugar and luena you'll enjoy it if you arrive ke seo o tlo go ha stilo nna hase
a ba go direla teng drink yone o te go itima ka goreng yone ke ya gagwe so yaanong te yone o te go e direla ene le wena tla re ke tsena bonta yo mma ke no le tee monate ke e diriswe ke ga o botse there are so many people of my friends my families ba e leng gore they can testify so ke se e leng gore se mo teng ga jarata yaanong mongwe le mongwe o itse gore nna ke le maria ke focusa mo go apeng sa phara ke be ke cleana ke be ke direng but ga o botse focusa mo go direng te a ba tlhatswa dikopi tsa teng ko why kana bana ba down syndrome ba kgona go itlhapisa ba kgona go hela ha o mo rutile ga se ngwana o leng gore o mo sala morago yes o ka mo sala morago ga o itse gore like gompie ko re tla go BTV o bona gore a mme e siame ba ithusetsa diaparo tsa bone ba re gore ga se motho e leng gore tota o nna clinged go bona gore o ne hala ha o mo sense of independence. yes wa bona yaanong ga bana le wena ya le wena o le motsadi allow it and ga o e alawa So that o tla- it thrives. o kgona go tsamaya a ya di-sleep a kere ba ba rona ba segompieno kwa ba yana le bo di-sleep over le boeng le bone they are able to go for those sleeps overs o sa ipotse gore o letse jang ga a le kwa ga lebalang o letse jang ga a le ko kae because o itseela gore ga gona sepe se se leo mme o mongwe ke danta re mma ga e le gore ko jarateng ya go le ja di-nandos le di-KFC leng nna ko ga mme ke jela motogo so ngwana a go iriela re le mmogo ga ke mmotsa gore o tla batla eng a bampolela ka ga batlang KFC ka teng But that's ke ra how rona, I really think they are. ona honest like the questioning in a restricted. Akere. Okay, what else? Ha ke tsena le se se le wetse, what else have you observed ka bone? nya kgang e nngwe e tonela ke gore they have big hearts Big ke so se leng gore ga ke batla Yo. gore re tswa ga re se lebetse bana ba rona are loving beings I can tell you phone ya me itletse dinepe ke sunwa corner to corner ngwana ke le ha moyeng hela tsena le ha go bona the first thing wa taboga a hug and she will kiss you ha ile kana kwa covid go ne ke bereka gore hela tlhamma iketle because hey she will run and hug you and kiss you and one thing they have been given a sixth sense sense e leng gore they are able to pick if your heart does not want them they won't bother coming to you ngwana ke ha o mo heart shudi o tlo go tswa yana la ka re khantelo re o ma poro wa mo tshwara she's going to show you gore wa repel because ba bala pelo so le ha ke ntse yana go mpeko se sengwe se ke se itemogetseng ke gore when I'm hurting the first person to know ke tlo tswa montu those who will come to me in the room abara mama are you fine Yeah. ebile a isale le tsogo le ka go ntshutla gore ke a itse gore a tease about to roll o tla ba re ana mama sorry to mama mama it's okay so that is heart melting ke batho ba ba lerato Beautiful. Ha ke tse yana going forward, le eletsa gore re ka baakanya ha kae probably as a country, as a nation, as individuals. Hela le re garela puisana rona. Dilo dingwe e le la association e le gore ke tsa gore you're doing beautifully le ka re ka baakanya ha kae as a people, as individuals, as families, go leka to embrace bana ba rona ba ba nang le Down syndrome gore le bone ba te ba le ba nne le a conducive environment for them to also thrive and develop into full potential human beings who are able to excel like everybody else. Nte ke tsena ha gore ha ke bolela ka dikai tsa ngwana yo so se ka tswang ke ne ke se togetse go thoko gore bana ba 80% ya bone ba kgona go tla bana le leroba mo pelong mme leroba le kgona go thibiwa ga se sepe se e leng gore se ka itsa ngwana go tswelela le botshelo and fortunately ever since ke nna motsadi wa ngwana wa Downs ke ka re ke applauda my government ka gore nna batsadi botlhe ba e leng gore gana ga ithelwa ba ntse jalo ba ne ba kgona go thuswa there was the bana ba kgona go isiwa bo India ba isiwa bo South Africa bana ba go thibiwa le gore ba boa ke banna le basadi ba godile ba tshela sentle e le roba leo ga se gore le ba tsenya any problem yaanong hela se se dinteng go gore being Down Syndrome Association of Botswana we are under Botswana Council of Disabled Botswana Council of Disabled is trying its best to go bona gore ditshwanelo tsa bana le bogole di a tokagadiwa yaanong gona anong jaaka re bua re re mo gae go na le protocol UNCRPD e leng gore e rectifyilwe ke government wa rona
mme ga e rectifile ga ise e hete ko palamenteng so re kopa gore ga re ne re ka re le teng jana ya hegoga ya ko palamenteng bili e ya balwa molao wa kgona gore anong o tsene mo tsamaisong ya tla re ntse jana re itse gore ga re bua ka bo inclusive re bua ka ditshwanelo tsa bone gore kana ha ba ntse jana ba na le maikutlo ba na le ke bana ba ileng gore ha ka utlwa re bua gore kgona go bua gore wa mosetsanyana o kgona go ka belega kana ke motho e leng gore o na le dio tsotlhe tse le nna ke leng tang ke normally ke nang natso kana mme o tlhola le gore ba bangwe ba tlhokogadiwa mme ano ga tlhokogadiwa ha go tsena ga ba tsena mo nakong ya dikgang tsa dipotsolotso ke dilo ya raleng o tlhola le gore ga ba kgone go ya advocatela mme ga re ka kopa gone gore ba rona ba melao ba dire gore seemo diemo tse tsa bana ba bone gore di ka thusa ka tsela tse jang mmengwako Fifi ka bua lentswe la go la bohelo my sister se me sa bohelo hela ke gore ke batla go gakolola setšhaba hela ka kakaretso gore ke kopa gore ba phuthologele bana ba rona ba ba amogele mo setšhabeng a gona seo se se nkutsang botlhoko ka gore gompe ko re ke tsamaya mo be ke bona batho ba kgothana ba supa ngwanake ba batla go bua behind my back ke batla gore motho a phuthologe go tla go nna a mpotsa ka ngwana I remember nakong ke motshwere mme o mongwe ga ATM o na tla go nna ntha re mama nna wa lwala ke be ke re nyamma ga lwale o tshela ka condition ya Down syndrome ke be ke motho tsa go Down syndrome ke so people should stop staring and making remarks aba bule dipelo ba amogele bana ba rona ga ra ba itlhophela re ba hilwe ke modimo aba ba hile rato ba ba amogele mo setšhabeng ke batho hela ba ile gore ba tshela le mongwe le mongwe ka kagiso bathong ke lebogetse gore le tlhomphile lenaneo la rona le re etetse le re rutile re rutegile ke tsa gore go ta siama hantse re tsweletse modimo ke Amen. Okay. Ne re go tshwaretsegela go lekalong mo lenaneo la rona la Let's Talk Health ke dumela gore o ta kopana le rona gape ka laboraro o tang nna ke bidio ya Dineo Dithapo Boroko